Welcome to the webinar, Women's Empowerment in the Context of Climate Ambition. This is a pre-COP briefing from the Gender Equality in the Low Carbon World Program, the GLOW program. And it's talking to the UNFCCC COP that will take place from the 11th to the 22nd of November this year in Baku. Before I get into my welcome, I just like a shout out to our team members who tirelessly put all this together for us, and with all the hiccups, and I mean, so just a big shout out to. There's just too many of them, but in the room we've got Rosie, Zafania, we've got Zizipo, we've got Emma, we've got Zahra. So a huge thanks to all of you. Yes, so I'm going to carry on now. So in today's webinar, our intention is to share our thoughts as the GLOW program on the opportunities that COP29 is offering us to advance gender and social equity in climate action. This is the second of two webinars today. This one features a global briefing along with perspectives from Africa and Latin American countries. We held a similar session earlier today with Asian country perspectives. All these sessions are recorded and will be made available on the GLOW program website. That's right? Yeah, I did. So just to move on to why GLOW and why now. GLOW is a program funded by the International Development Research Center, IDRC, of Canada, and they're based in Canada. The GLOW program itself has 12 action research projects in 7 countries, which have been investigating the potential for women's economic empowerment in low-carbon transitions, and it is culminating in the findings and recommendations that you will be hearing here today. The Climate and Development Knowledge Network, which I lead, and ODI, our partner, together form the 13th project, which is called the GLOW Knowledge Hub. So just for clarity, there's 12 GLOW projects, which are based in 17 countries, and then there's CDKN and ODI that run the Knowledge Hub, and that is seen as the 13th project. We have been supporting peer learning synthesis, the project's results, and tracking the COP negotiations. As the GLOW projects come to an end of the research and action cycle, our recommendations could not be more timely for the UNFCCC process. I will now take a few minutes to walk you through the key entry points for gender and social equity in the UNFCCC COP. And then I'll pass on to my colleague, Rosie Cumming, who will introduce the panel of speakers, and who will invite you, the audience, to share your questions and comments. Before, I also want to, we move on to an animation, but before that, we would like to acknowledge our colleague, Mary Dupont. She is the technical lead for the GLOW Knowledge Hub, as well as my co-PI for the CDKN ODI project. She is here online with us today. Can we see, can Mary show us now? Or is it just me? Or wave or something, okay? Mary had hoped to co-present the briefing today, but sadly has lost her voice just temporarily due to laryngitis and is therefore unable to speak. She will be very active in the chat and will answer all questions and answer questions in written form. And from ourselves, we also just want to deep gratitude, Mary, for holding our hands through this even without a voice. Thank you. I'm passing over to Zafania, who will show us, there's an animation that we'd like you to watch, and then I'll come back and talk through the slides that Mary was presenting, but that I've now taken on to present. Fantastic. Over to you, Zaf.
Empowering women in just transitions. Climate change has a deep impact on people's work and development, especially in the global south. To address this, we need to reduce greenhouse gas emissions, lock up carbon in healthy soils, forests, and natural landscapes, reuse and recycle materials, and make our businesses and jobs resilient to climate impacts. For this to happen, people need access to funds, technology, skills, training, and resources so they can shift into productive, decent work that is low carbon and climate resilient. Women can be key leaders in this shift, yet gender inequality often holds them back, restricts their participation, and undermines the significant role they play in helping to make this important transition. Climate shocks and stresses can also further set back gender equality. This is why increasing gender equality and climate action go hand in hand. Investing in women as low-carbon and climate resilience leaders is not just fair, it's smart. The GLOW program investigated the effects of enhancing women's leadership in agriculture, forestry, marine businesses, and ecotourism while implementing climate actions. We found that it is a great strategy. For example, giving women farmers more access to climate-smart inputs and techniques can significantly improve yields and create more stable value chains. Investing in women's involvement in processing, distribution, and marketing further strengthens these value chains, helping businesses consolidate their markets and build a loyal customer base. Women's participation and leadership in all these climate-smart steps of the value chain ensures more secure livelihoods for women and their families. Key suggestions for sustainable transition to a low-carbon, climate-resilient economy include supporting women's collective action to access resources for their green businesses, recognizing and supporting mentorship, women to women, making information about climate change and low-carbon resilient solutions accessible to diverse women, investing in women's access to technologies that are labor-saving as well as green, strengthening gender equality provisions in climate and sector policies and implementing them fully, involving men as allies to empower women, and working to create an understanding of how attitudes and beliefs can hold women back. Together, we can work towards decent jobs and low-carbon, climate-resilient economies for everyone. To find out more, visit Gender Equality in a Low-Carbon World. Empowering women in just transition. Thank you, Zef. Yeah, we're good to go. I hope you all enjoyed that animation as much as I did. And again, well done to the team for putting that together. It's a beautiful animation. Thank you. So I'm now talking through what Maggie would have talked through. So please bear with me if it all falls apart, but I'm doubting it won't. The GLOW program covers the 17 countries shown on the slide. And the recommendations for the UNFCCC process that we're going to be presenting and for governments that are based on the findings from these 7 countries. We also want to deeply acknowledge the grave difficulties of our Palestinian colleagues to carry on in the midst of the genocide that's unfolding there. So GLOW continues the work in 16 countries. And this has been ongoing for the last, I think, 3.5 years. So starting in 2021 up till now, 2024. And just as a disclaimer, or to be clear, the analysis that we're presenting today is the view of the CDKN ODI Knowledge Hub, and not in any way that of the other GLOW projects. Next slide, please, Zach. COP29 has been named the finance COP, and this is because the new collective quantified goal on climate finance is due to be agreed.
It is also a key opportunity for addressing and increasing ambition and mobilizing support for gender as well as social equity. So those specific GESI entry points are the subject of today's discussion and briefing. We will look at three particular opportunities today. The first is the forthcoming final review of the enhanced Lima work program on gender that includes its gender action plan, and this will be negotiated in Baku. The second is the Just Transition work program, which has many inherent links with the former, but runs for longer. And we will touch on the further context of the nationally determined contributions, or the NDC updates, which are due in the first quarter of 2025. Next slide, please, Zach. So COP29 is expected to include a significant decision on gender. The slide is talking to a review of the enhanced Lima work program, just for context. The agenda will include a review of the enhanced Lima work program on gender. Just to touch on quickly what is in the existing work program on gender as follows. So firstly, it recognizes that the full, meaningful, and equal participation and leadership of women in all aspects of the UNFCCC process and in national and local level climate policy and action is vital for achieving long-term climate goals. Secondly, it recognizes multidimensional factors affecting people's climate vulnerability and the ability to take climate action, not just gender, and particularly calls out Indigenous and local women. It also recognizes parties' human rights obligations, saying that parties should respect, promote, and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of Indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities, and people in vulnerable situations, and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women, and intergenerational equity. These are robust texts. We see in the world at large that there are backlashes against the rights of women and people of other genders and identities. And for many, and even for some working on these projects, these are lived experience. So it is important that the COP29 decision maintains the key elements here from the 2019 to 2024 framework without backtracking, but rather to build on it and move forward. It also takes into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities. Next slide, please, Zaf. The slide is about a review of the Gender Action Plan. So the enhanced work program, Lima work program, is an overarching piece that sets out principles. And I think it's clear that we recognize it's the principles. The details of this Gender Action Plan that is being it is the detail that is being reviewed, and there's 5 main pillars, A, B, C, D, E. They presented here. A is capacity building, knowledge and communication. B, gender balance, participation and women's leadership. C is coherence. D, gender responsive implementation and means of implementation. E is monitoring and reporting in the UNFCCC processes, as well as on everything above, so A to D above. Next slide, please. Some recommendations under the work program plan. This is the slide. So the current Lima work package and the Gender Action Plan focused on processes, participation, and information. Much of them are UNFCCC focused. This is extremely important, but there is a but here. Our thinking is that the next work program and Gender Action Plan should focus even more on all of society, or an holistic approach. The commitment for gender balance, participation, and support for women's leadership, which is currently pillar B, what we presented in the slide before, should be a future goal for all of society, not just within the UNFCCC.
And then the other thing we think is important is around the outcomes. And outcomes as in positive climate and development outcomes. So demonstrating gender equality and social inclusion, not only the processes. Next slide, please. So some more recommendations, and this is around capacity building, which was action area A. It's an essential accompaniment to gender balance, participation and support for women's leadership. And again, we want to reiterate, not just in the UNFCCC, but all of society. You can achieve a gender-balanced headcount, but what the GLOW program has shown and found is that you cannot achieve the full promise of women's leadership. Next slide, sir. The recommendations continue. Capacity building remains a critical need for decision makers and managers on how to enable and operationalize gender-responsive climate action. And this includes all levels of government. GLOW has identified a special need to target capacity development for GESI at local government level. And this is because local officials have operational discretion. Yes. Have operational discretion to enable leadership of and influence outcomes as well, particularly for women and other social groups. Next slide, please. More recommendations. Women in all their diversity still need capacity building to undertake and lead ambitious climate action at all levels of society. The capacity that women say they want, based on some of GLOW's findings and engagements, are these four I'm going to present. You've got four there. Climate literacy, and this is to understand how the climate is changing and help people contextualize their lived experience and look forward and act on this climate change. Then capacity strengthening in the technical low carbon, climate resilient aspects, include like of producing goods and services, including eco-friendly value chains. And this we found came up sometimes, not always, because women may be already leading the way in sustainable production and consumption. And then strengthening women's capacity in business management and decision-making roles through improved financial literacy and entrepreneurial skills. This is a big priority for the success of women-led green businesses. And then finally, on this recommendation, it's strengthening women's self-confidence and capacity for policy engagement and influencing. So, for example, GLOW Project saw this capacity develop through women's involvement in co-producing evidence that validated their local knowledge. And this was really important. And through local women's participation in deliberative dialogues on policy issues. And I think often this confidence is built by affirming what women already know. Next slide, please. We're now moving on to the Just Transition Work Program. The UNFCCC Just Transition Work Program is closely linked with gender and multi-dimensional social inclusion. Just for those who need recapping, it was established in the Sharm el-Sheikh Implementation Plan, and it affirms that sustainable and just solutions to the climate crisis must be founded on meaningful and effective social dialogues and participation of all stakeholders. The same decision also emphasizes that just and equitable transition encompasses pathways that include energy, socio-economic, workforce, and other dimensions, all of which must be based on, and we're saying this again, nationally defined development priorities. And we come back to this nationally defined quite often. Next slide, still on the Just Transition work plan. So the current activities under the Just Transition Work Program, it's late in the day. It's a program of mandated workshops, high-level ministerial dialogues each year, text on how decisions at each conference, text on just transition, at each conference of the parties, the COP, and then growing the body of evidence to inform the second global stocktake of progress in implementing the Paris Agreement. I think the second phase begins in 2026 and concludes in 2028.
Next slide. I'm moving on to the nationally determined contributions 3.0. So as I mentioned earlier, that enhanced NDCs are due for submission to the UNFCCC in the first quarter of next year, 2025. For us, we see this as a critical opportunity to strengthen further the inclusivity of the vision, understanding, and action on just transitions, not only in the collective work programs discussed earlier, but via the country commitments in the NDCs themselves as a platform. Next slide. So I'd like to touch on what GLOW brings now that we've discussed these processes. So GLOW enriches the evidence base for the gender just transitions by identifying pathway shifts for national economies and sectors across the 4 key axes shown in the diagram. So you have low carbon and hopefully carbon positive activities. Then you have resilience to climate shocks and stresses, the gender equality and social inclusion component, and then finally the provision of decent work. That is to secure reliable, dignified, more productive, and that has safety nets for when shocks do come along, and they're all coming along. Next slide, please. This slide shows you the entry points for the gender just transition. So GLOW's action research projects identified 4 entry points for progressing gender just transitions to low carbon, carbon resilient economies. I flag these here because they are useful analytical points, and they actually should be considered by parties and by the Just Transition Work Program. The first 2, which we call simultaneous climate, gender mainstreaming in economic sectors, are about improving the quality and the climate and ecological sustainability of people's work. The second 2, which is the second set of bullets there, is about expanding women's participation in markets for climate smart products and services. So that is about scaling up women's economic opportunities in activities that are already eco-friendly. Next slide, please, Zach. This slide looks at the evidence for effective gender or just transition. Further conclusions from the GLOW evidence for consideration for the Just Transition Work Program and by the parties are, first of all, women's full equitable involvement in climate mainstreaming of sectoral activities makes a material and a real difference. Women's equitable participation drives faster and more comprehensive institutional learning, and women's increased involvement in biocircular economies and higher value chain activities, including marketing, can accelerate uptake of low carbon, climate resilient technologies and practices. However, and this is again however and a but, there's a close correlation between women's drive to take up climate smart technologies and practices and the potential to reduce their menial labor. And for us, what we like to highlight is that the decency of work is key. I'd also just like to highlight here that like these are the 5 conclusions, but a lot of these are often innately felt by those working on the projects, and it's always nice to have the real evidence to back that up. And then next, is this the next slide? Okay, still more evidence. So the barriers to women's uptake of low carbon, climate resilient technology and practices are not surprising at all. Women have lesser access to productive assets such as land and finance, and then it's the discriminatory social norms, which, depending on the context, can be absolutely debilitating, and not empowering at all. So climate initiatives do not sufficiently address these discriminatory norms and list men and all of society as gender and inclusion champions. And this is something that we would like to advocate for,
and strongly saying that it should, particularly the discriminatory norms. And then in closing, next slide, sir. Our synthesis report is, it's a brilliant synthesis report, if I need to say so myself. It's full of all kinds of detailed recommendations for policy shifts and operational challenges that could accelerate gender just transitions. And I strongly urge you to read it. The website is there. And yes, and to engage us even virtually afterwards. So myself, Shanaz or Mary Dupont as the co-PI. Thank you to all of you for listening, and I'm handing back to Rosie. Thank you, Rosie. Fantastic. Thank you, Shanaz. And then in the interest of time and wanting to maximize the time we have to hear from our fantastic speakers today, we had some fantastic bios for everyone, but I'm just going to keep it very short and sweet. And it's my great pleasure to hand over to Maram Cisse, as well as Divine Fanjet, who will be taking us through some of their initial findings and reflections. So over to you. Next slide, please. Merci beaucoup de nous inviter à ce webinaire et surtout de nous permettre de faire notre présentation en français. Dans le cadre du projet sur la transition énergétique pour l'autonomisation économique des femmes au Sénégal et en Guinée, dans la chaîne de valeur horticole. Next slide, please. Nous avons identifié un ensemble de défis relatifs au changement climatique, dont notamment la variation des pluies. Les dernières inondations, aussi bien au Sénégal et en Guinée, en sont illustratives. Mais également, il y a les températures extrêmes, des vagues de chaleur qui implantent la croissance des plantes. Et surtout, dans les deux contextes, mais surtout au Sénégal, une diminution des ressources en eau, que ce soit bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Et cela impacte grandement le secteur horticole qui dépend beaucoup d'irrigation. Next slide, please. Et les conséquences de tout cela, c'est une utilisation large des énergies fossiles qui aggrave ces défis climatiques dont on vient de parler, en dégageant des émissions en gaz à effet de serre et en polluant les nappes phréatiques. Cela aussi implique pour le développement de l'horticulture l'utilisation de l'arrosage manuel à travers une main-d'œuvre peu qualifiée. Et tout cela impacte les coûts d'exploitation des surfaces horticoles. Si l'on sait que les coûts d'irrigation pour l'horticulture représentent 45% des dépenses d'exploitation, cela impacte grandement la rentabilité des unités d'exploitation horticole qui sont souvent des unités familiales, donc exploitées par des petits producteurs et par des femmes. Next slide, please. Et donc, les défis spécifiques pour les femmes, il y a des défis spécifiques pour les femmes. D'une manière générale, les femmes ont moins d'accès à l'eau, au combustible, à l'énergie que les hommes. Et ces accès limités aux ressources cette inégalité d'accès aux ressources est fortement renforcée par les changements climatiques que nous venons de décrire. Et dans le cadre de notre recherche, pour ce qui concerne par exemple la question de l'accès au foncier qui est limité, notamment le foncier irrigué qui est pour le Sénégal dans des zones d'enjeu où il y a de fortes pressions foncières comme les Niayes. Si on prend donc l'accès à cette ressource-là, notre étude a montré une corrélation positive entre la sécurisation foncière et l'utilisation des technologies. Et donc, cela illustre un lien entre l'accès aux ressources et la résilience au changement climatique. Et inversement, s'il n'y a pas un accès aux ressources, il y a une moindre résilience au changement climatique.
Par ailleurs, pour les femmes aussi, il y a des contraintes spécifiques qui est la superposition de contraintes. Pour ce qui concerne l'eau, elles font face à une double peine parce que l'accès à l'eau impacte aussi bien leur activité productive que leur activité reproductive en zone rurale, parce que les femmes sont également les gestionnaires de l'eau domestique. Next slide, please. Et aussi bien les femmes que les petits producteurs font face à un défi ou à une contrainte qui est commune, qui est la faible diffusion des technologies d'irrigation éco-énergique, dont notamment les pompes solaires qui permettent d'irriguer. Parce que le coût d'acquisition de ces technologies sont élevés, ils sont situés autour de 1 500 à 3 000 $. Et le mode d'acquisition principal, c'est l'achat ou l'acquisition par crédit. Et les femmes et les petits producteurs ont beaucoup de difficultés à accéder au crédit. De plus, il y a des soutiens institutionnels, mais qui ne sont pas encore suffisamment importants pour permettre une mise à l'échelle de ces technologies. Et notre étude a montré que l'accès au financement et la possibilité d'avoir un soutien pour accéder à ces technologies-là augmente la probabilité de les acquérir. Next slide, please. Ces technologies, notre étude a montré que ces technologies contribuent grandement à la résilience des écosystèmes, mais aussi à la résilience des systèmes alimentaires. Nos résultats montrent que cela permet une maîtrise sur l'eau productive, cela contribue à de faibles émissions de gaz à effet de serre, cela augmente les surfaces cultivées, réduit le temps de travail et aussi réduit les coûts de production. Et tout cela contribue à augmenter les revenus, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais davantage pour les hommes, parce que là où les hommes arrivent à avoir une augmentation des revenus autour de plus de 1 000 $, les femmes ont des augmentations autour de 350 $. Et cela, next slide, please. Et cela souligne l'importance d'intégrer les enjeux de genre dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Aussi bien dans les groupes de contexte au Sénégal et en Guinée, il y a des mécanismes qui existent au niveau national. Nous avons les contributions déterminées. Au Sénégal, il y a également la vision à long terme ainsi que le partenariat pour la transition énergétique juste que le Sénégal a négocié autour d'un financement de plus de 2 milliards. Et tous ces mécanismes politiques ont contribué, pour le cas du Sénégal, à une avancée significative dans le mix énergétique. Le Sénégal a atteint 30% de mix énergétique et se projette sur un mix autour de 40% à l'horizon 2030. Donc, ces leviers doivent permettre des investissements plus importants sur la mise à l'échelle des technologies à faible émission de carbone dans la production agricole, horticole, facilitant ainsi l'accès à l'eau productive de manière inclusive. Et ces mécanismes doivent intégrer systématiquement et plus profondément les enjeux de genre. Et dans le cadre de notre recherche, nous avons eu des dialogues ciblés avec les acteurs institutionnels responsables de la mise en œuvre de ces politiques pour construire avec eux des éléments de recommandation qui renforcent les enjeux de genre autour de ces mécanismes politiques. Next slide, please. Le financement vert inclusif est également un autre levier sur lequel les États au Sénégal et en Guinée peuvent s'appuyer. Pour le cas du Sénégal, on a l'accréditation de la Banque agricole du Sénégal, qui est la banque qui soutient le plus le secteur agricole, donc au Fonds vert climat. Et cela va avoir, on le suppose, un impact significatif sur l'accès au crédit. Maintenant, il faudra que les femmes soient davantage prises en compte avec ce financement, dans le cadre de ce financement vert. Pour ce qui concerne les programmes de la banque que nous avons observés, il y a
pour le moment encore des quotas qui sont appliqués aux femmes. Sur un projet, par exemple, de 200 technologies solaires à installer, on peut avoir un pourcentage de 30% de femmes, mais ces quotas sont souvent définis sans une réelle connaissance de la situation et des besoins des femmes, et ce qui fait que souvent, ils n'arrivent pas à trouver les 30% de femmes à appuyer dans l'accès aux technologies. Donc, cela nous pousse lors des dialogues que nous avons eus avec ces acteurs-là, à leur demander d'aller vers des subventions ciblées en s'appuyant sur une connaissance des défis spécifiques des femmes, ce que la recherche permet, et aussi en impliquant les femmes dans les processus de décision. Et cela est très important, ce volet d'implication des femmes dans la prise de décision. Next slide. Parce que sur le terrain, nous avons vu que quand il y avait des situations où les femmes étaient en interaction avec le secteur privé local, que ce soit les banques, que ce soit les fournisseurs de technologies, ça favorisait la création de mécanismes de financement qui sont adaptés donc aux femmes et aux petits producteurs. Ces mécanismes peuvent être des crédits à taux faible, des financements en groupe, des suivis et des accompagnements réguliers, aussi bien en amont qu'en aval de la chaîne pour la production, sur la transformation, mais aussi sur la mise en marché et la commercialisation. Donc, un appui sur toute la chaîne pour permettre de réduire les discriminations systémiques dont les femmes sont confrontées sur toute la chaîne de valeur horticole. Et il est important, ce partenariat, que ce soit entre le secteur privé et les productrices ou le partenariat entre les partenaires au développement et les organisations de femmes, parce que dans le contexte de la Guinée, nous avons remarqué que la collaboration entre les partenaires au développement et des organisations de femmes a favorisé l'adoption des technologies solaires. Donc, le leadership féminin, le renforcement des capacités des femmes sont des éléments essentiels à cette mise à l'échelle des technologies en faveur d'une plus grande résilience climatique. Notre message de fin, c'est de dire que des changements profonds sont possibles s'il y a des synergies entre le secteur privé, les initiatives publiques, et que tout cela soit arrimé à la dynamique globale internationale qui se veut ambitieuse sur le climat et sur l'équité et l'égalité de genre. Je vous remercie. Very much. Greatly appreciate it. Next slide, please. And then one more. Fantastic. It now stands for me to hand over to Devine. Yes. Thank you. I don't know if my camera is well placed. Thank you very much. I'm going to share with you our experience working with women in restoring in land restoration in order to empower them economically and reduce poverty in Cameroon within the context of climate change and degrading natural resources. Thank you once more for inviting us to this webinar and to share the ideas of our project. Next slide, please. No, yeah, thank you. Yeah, thank you. So, I mean, let us, in this slide, we want to create the link between land restoration and climate change and why we think women action is necessary. First of all, we would like to let you know that land degradation is a serious challenge that affects food security in the sense that when land is degraded, the production and productivity is reduced, and this affects food insecurity. And when the quantity of food produced is small, or when productivity is low, it leads to higher food prices. And when the prices are high, or when production is low, people tend to move into other parts of natural of the forest to clear
to make more space to produce food crops. So, I mean, this actually pulled our attention to address the issue of land degradation. And if we want to take the particular case of Cameroon, this is a really serious issue, where about 1/3 of the whole land in Cameroon is either moderately or seriously degraded. And this affects more than 4 million people. This affects more than 4 million people with regards to food security and the fact that they cannot actually have access to food. And when we talk about food insecurity, land degradation, which is true that some of the causes are linked to anthropogenic factors, which are, or human factors. But we also know that climate change also has its tone on that. We know the human factors also leads to climate change negative effects. So if you take the case of climate change, you would know that in Cameroon, the factors that actually are serious are varying rainfall and also increasing temperature. So with the rainfalls that are reducing, and when they come very heavily, they affect, they cause floods, they cause soil erosion, they take away the topsoil or the organic matter. And these, in areas where rains are really serious, it leads to acidification of the soils. And all of these soil degrading factors lead to low production and productivity. And these losses, if you take the case of Cameroon again, it's almost between 6.5 to 13 billion euro if you have to put this in monetary terms. So how do women come in? Women come into the equation because they are the main food producers in the country. And if Cameroon has committed to restore more than 12 million hectares of degraded land, women have an important part to play because they are the main food producers. So based on this, we said, how do we involve women in land restoration? Next slide, please. So this is how we understood women economic empowerment in our project. We said that at least the problem is women are not actually considered in the whole process of land restoration, because generally when we talk of land, men are often seen as the major players, but when women are actually the main food producers. So we said that if they could improve the women access to resources, if women can be given the opportunity to restore land, is going to improve their economic power, but they also need to strengthen their leadership. And if that is done, this is going to contribute to increase their income through the businesses that they run, but also empower them in order to take decisions that concern the type of crops that they have to grow. So this is how we saw women empowerment, and we tested this model in the project. Next slide, please. So our key message we have here, our key message is that first, we included women in restoring land, just increasing the production and productivity through improved farming practices. We also assisted women to integrate tree crops into their farms in order to increase tree cover. We also, these ladies, especially in the areas where we are working, they really have serious problem to have access to energy. So we also introduced them to improve cooking stove, so that they will not go further to cut down trees for firewood. So these are the three main interventions in this specific area that we use: improving soil organic matter, improving tree cover, but also reducing the use of firewood by using improved cook stoves. So how did this contribute to? These activities actually contributed in doubling the yields of one of the crops that the women were actually involved in, which is Irish potatoes. Their yields doubled. There was no problem of market, so they could easily sell more, and
they easily also use less wood to prepare their food. So, I mean, this was really interesting because and contributed to increasing their resilience when they had more, because they had more crops to sell. Next slide, please. So, so what can we do based on the experience we have and the model that we use? We ask ourselves what can be done to increase women's participation. We realized in our project, because we also did some studies, that there were a lot of projects that actually wanted to integrate gender into the activities. However, we realized that most of them had challenges coming up with gender transformative strategies. And one of the problems we realized was that it was lack of capacity. A lot of people talk about gender, but how many people actually have trained gender specialists? So this is something that we really have to empathize on. It's not just coming to talk about men and women, but having to talk about women who understand, I mean, as experts who understand what gender is all about. Yes, we need to improve the training, the technical skills of the women like we did in this project, increasing their capacity to plant trees, increasing their capacity to adopt good farming practices. But we also found that increasing the leadership power of the women was very, very vital, because we realized that these ladies could choose the kinds of crops that they could plant. If it was left to remain, another type of species would have been planted. But because the women were involved in the decision-making process, this actually helped in choosing those crops that they most wanted. And we also, land. I think a lot of people have already talked about access and discrimination to land. Most of the time, the women will be given land that were already farmed and abandoned by the men. So it was really a serious problem. We also realized that it is good to use the value chain concept, but it is important to know what element of the value chain is actually the problem. In our case, it was not the market. It was actually the problem of increasing production because the market was there. But if we came with the notion that we just have to grip the women to sell, we wouldn't have had an impact like we had if we by introducing good farming practices. Next slide, please. So one other important message we are taking here is that aspects of gender is not well known in most communities. So we use a local, that is municipal driven approach, where we involved decision makers at local level in order to make them understand the concept of gender, including them in the decision making processes, in order to have their buy-in, and also for them to integrate this aspect in their decision-making processes within their communities. I think this was really, really helpful. This local-driven approach was helpful in order to have the buy-in of the decision makers at local level, and to easily integrate land restoration objective within the broader policy of land restoration in Cameroon, because most of these activities are taken at the grassroots level. But if we don't include the decision makers where the women actually operate, it's going to be a problem. So we are actually recommending that these decisions have to be bottom up by including decision makers, not only at the national level, but also at the local level. So thank you. I think this is the last slide. Next, please. So thank you very much for your attention. Thank you so much, Celine. That's absolutely fantastic. And again, in the interest of time, because we have such rich conversations coming out of these, I'm sure. Can I please encourage everyone? I see Professor Chris Gordon's already added a question in the chat. For now, just to ensure that all speakers have an adequate opportunity to share, I'm going to ask if we can keep our Q&As for the end. So please, if you have any questions in particular as well for our speakers who've just been, please add those to the comment section. And now it's my privilege to hand over to our next speakers. We have Julian Vargas,
as well as Beatrice Muriel. So I'm going to ask for next slide, please, and welcome Julian to please go ahead. Thank you very much. Mi nombre es Julián Vargas. Soy de Bolivia, voy a hablar en español y quisiera empezar agradeciéndoles por la oportunidad de hablar en español. Yo creo que es bien importante poder hablar en el idioma que mejor manejamos. Of course, I can speak English, but I feel more comfortable in Spanish, my mother tongue. Y no pasa todo el tiempo. Así que gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo trabajo en la Fundación IES en Bolivia y nos hemos sido parte de GLOW a través de un proyecto que se llamaba Turismo como Motor de Desarrollo. Next slide, please. Quisiera empezar dándoles un poco un contexto sobre Bolivia. Bolivia está en el medio de Sudamérica y pueden ver el mapa. Somos un país relativamente chico, tenemos 12 millones de personas. Nuestro Producto Interno Bruto, el GDP, ha mejorado muchísimo en todo este tiempo y hemos pasado de ser un país de bajos ingresos, a low income country, a ser un país con ingresos medios, a lower middle income country. Tenemos un PIB per cápita de $3.500, es el quinto más bajo de la región y somos un país muy grande, es 1 millón de kilómetros cuadrados. Para darles una idea, esto es el doble de Francia. Y también somos muy diversos. Tenemos 40% de la población se identifica como indígena y somos un país megadiverso con muchos ecosistemas desde los Andes, el High Plateau, hasta la Amazonía. Next slide, please. Históricamente Bolivia ha sido un país que ha vivido de exportar commodities. Y podemos empezar viendo esto hace más de 500 años, en la época de la colonia. Bolivia exportó plata, básicamente. En casi todo el siglo XX, Bolivia exportó estaño, ¿sí? Y la última parte del siglo XX y el principio del XXI fuimos exportadores de gas. Entonces siempre nos hemos caracterizado, como seguramente muchos países del sur global, en exportar materias primas, pero sin un gran valor agregado. Next slide, please. Me dicen que no se escucha. I'm reading that everybody is hearing me, okay? Yes, very well. Please go Okay, ahead. thank you. Yes. Gracias. Ok, en los últimos 20 años hemos tenido en Bolivia un crecimiento económico muy importante. Ahí lo que pueden ver es cómo nuestro GDP, nuestro PIB ha crecido. Por supuesto que ha habido una caída fuerte a partir del COVID, pero en los últimos 3 o 4 años estamos en un periodo de crisis. Como pueden ver, hay una bajada en el GDP y las proyecciones que tenemos para este año es que eso va a bajar aún más. Next slide, please. Uno de nuestros principales problemas es que hemos basado toda nuestra economía en la exportación de gas, como les mostraba hace un momento. Y esta exportación está bajando de manera muy significativa en los últimos años. Dicen que podría ser posible que si continúa así y no hay la suficiente inversión, Bolivia pase de ser un país exportador de gas a ser un importador de gas. Esto también tiene que ver con nuestra economía se ha vuelto mucho más vulnerable. Moody's y Standard Poor's nos habían declarado una economía vulnerable, estábamos como B menos, ahora eso ha cambiado a C menos, todavía hay y con un outlook que es más negativo, es decir, hay una crisis y se viene una crisis más compleja. Y tal vez una de las cosas más importantes o más relevantes para hablar de inclusión de género y economías bajas en carbono es que la economía boliviana es muy informal, probablemente igual que el resto de las economías en el sur global. Entre el 70 y el 80% de los empleos en Bolivia son informales, y hay estudios que dicen que esto podría ser hasta el 90%. Y muchísimo de esto afecta a mujeres. Es decir, en Bolivia la economía, pese a este crecimiento macroeconómico grande que hemos tenido en los últimos 20 años, la economía sigue siendo muy informal y esto afecta principalmente a mujeres más que a hombres. Next slide, please. Además de los problemas económicos, tenemos serios problemas ambientales. La deforestación es un tema muy complejo. Bolivia es uno de los top 3 países que más deforesta su bosque tropical en el mundo. El dato que ven ahí dice que hemos deforestado 6.11 millones de hectáreas de bosques desde el año 2000.
Lastimosamente, este año, solamente este año en Bolivia se han quemado 10 millones de hectáreas de bosque. Cuando quería buscar qué quiere decir 10 millones de hectáreas, eso es básicamente 2.5 veces el tamaño de Suiza. Entonces, Bolivia está quemando muchísimo bosque tropical, muchísimo bosque seco. Y además estamos contaminando nuestros ríos. Un estudio de hace un par de años mostraba que la presencia de mercurio en el cabello de las personas indígenas que vivían en la cuenca del Amazonas era 7 veces más alto de lo que debería ser. Entonces, hay un problema económico muy grande y hay un problema ambiental muy grande que está afectando además a poblaciones vulnerables. Next slide, please. En esta idea es que nos pusimos a pensar cuando empezamos con este proyecto, cómo podríamos salir de este problema. Nos podemos quedar muchas horas hablando de los grandes retos que tenemos, pero queríamos mostrar una solución. Next slide, please. Y creemos, cuando empezamos el proyecto y ahora que lo hemos terminado, estamos más convencidos de que el turismo puede ser y es un motor de desarrollo para ayudarnos a salir de esto. Ya en el 2019, antes del COVID, el turismo en Bolivia era una de las empresas más dinámicas y su crecimiento duplicaba el crecimiento del PIB. Para el 2019, el turismo en Bolivia era el cuarto sector en importaciones, solamente detrás de la soya, de los minerales, de la minería y de los hidrocarburos. En ese momento aportaba el 5% del PIB, con 2.3 millones. Y genera, y esto es muy importante en esta discusión, el turismo en Bolivia genera más trabajos que la minería y los hidrocarburos juntos, que son las dos principales actividades económicas. Y estos trabajos son especialmente para mujeres. Next slide, please. Además, el turismo en Bolivia, por las particularidades del país, es una industria baja en carbono. Las emisiones de CO2 del turismo son menos del 0.1% del total de emisiones, es decir, no existen, they're neglectable. Y la huella de carbono es de 202 kilogramos de CO2 por persona, que comparado con Mallorca, con España, un gran destino turístico, es de 1.200 o con la Ribera Maya es de 7.000. Entonces, la huella de carbono del turismo en Bolivia igual es muy baja. Y es una industria, como les decía, que promueve el empoderamiento económico de la mujer. Nuestro estudio demuestra que 77% de los trabajos que son generados en el turismo son para mujeres. Y una cosa muy interesante, el turismo no solamente está contratando mujeres, las contratantes, las empresarias también son mujeres. Hemos visto que entre el 2010 y el 2020, más mujeres que hombres se registraron como dueñas de un emprendimiento turístico. Entonces el turismo no solamente promueve trabajos para mujeres, sino es un espacio donde las mujeres son las que están dando trabajo. Y interesantemente, ya de manera global, esta es una industria donde las personas que toman las decisiones, el cliente final también es una mujer. 70% de los viajeros, de los solo travelers, de los viajeros que viajan, de las personas que viajan solas, perdón, son mujeres. Y en Bolivia, muchas de las personas que buscan una información para el turismo es mujer. Entonces, una industria que contrata mujeres, que tiene mujeres como las principales agentes, es decir, las dueñas de empresas, pero también que las que toman decisiones son mujeres. Next slide, please. Y sin embargo, con todas estas maravillas que el turismo promueve en Bolivia, es una industria que no ha recibido el suficiente apoyo del sector privado. Solamente para darles una idea, entre el periodo 2016-2019, la inversión pública en turismo ha sido de casi 9 millones de dólares. En el mismo periodo, la minería ha recibido 140 millones. Entonces, son 140 contra 9, y industrias que, creo que está de más decirlo, son muy diferentes en sus aspectos económicos y sus aspectos sociales. Y además, no ha habido una estrategia clara para recuperarse de la crisis del COVID. Parece raro, han pasado varios años, pero sigue siendo algo que no se trabaja. Next slide, please. Además, y esto creo que es muy importante en el contexto de esta reunión, hemos encontrado en Bolivia, no puedo opinar en otro lugar, pero en Bolivia que hay una gran brecha entre las políticas públicas, policy, y la realidad. En Bolivia, el turismo es considerado una industria específica, perdón, una industria estratégica, está en nuestra constitución. Y sin embargo, casi no recibe
casi no recibe inversión pública. Bolivia es uno de los países, no sé si el único, pero los primeros países en que sus leyes reconocen que la madre tierra tiene derechos. Y sin embargo, somos el tercer país que más bosque quema en el mundo. Es decir, el mensaje aquí es, no, las políticas públicas son muy importantes, pero por lo menos en nuestra experiencia en Bolivia no son suficientes. Hay que bajar de la política pública a algo que realmente funcione, porque Bolivia es un país que en papeles, en políticas públicas, es muy avanzado y es muy interesante. Y lo que hemos podido ver en esto es que la realidad es que hay una brecha muy fuerte entre lo que la política pública dice y lo que realmente pasa. Next slide, please. ¿Y cómo podemos o qué pensamos desde Fundación IES y con los socios que hemos trabajado que podemos ir solucionando esto? Nosotros creemos firmemente que las empresas, sin importar el tamaño que tengan o de quién sean, y esto quiere decir, puedo hablar desde empresas que muy pequeñas de una comunidad rural o podemos hablar de corporaciones, son actores fundamentales para ayudar a este nuevo tipo de desarrollo que estamos buscando. Y que necesitamos encontrar formas en que estos actores locales tengan las herramientas para poder tener los incentivos para crecer. Nosotros en la Fundación IES y con este proyecto en particular hacemos esto brindándoles dos accesos. Acceso al conocimiento y acceso a la información de mercado que necesitan. Next slide, please. Y en ese sentido es que creamos con este proyecto a Órbita. Órbita es el Observatorio Boliviano para la Industria Turística Sostenible. Y lo que hace Órbita es, primero, mostrar que el turismo puede ser o es, en realidad, un motor de desarrollo sostenible y que puede promover un crecimiento económico mucho más sostenible e inclusivo, pero además darle a los actores locales la información que necesitan para mejorar su toma de decisiones para así seguir creciendo. Next slide, please. Aquí quiero ir terminando dejándoles unas cuantas reflexiones, unas cuantas conclusiones. Para nosotros, lo más importante que cuando consideramos o cuando hablamos de la sostenibilidad y la inclusión de género es pensar en el largo plazo. Sin pensar en el largo plazo, es imposible pensar en que estas cosas vayan a pasar. Y para pensar en el largo plazo, tus necesidades básicas de hoy tienen que estar cubiertas. Es una frase que repetimos mucho, es no puedes pensar en el largo plazo si tienes hambre hoy. Entonces, creemos profundamente que parte de nuestros esfuerzos para la sostenibilidad y para que las brechas de género se vayan cerrando es que tenemos que empezar a pensar o seguir pensando en realidad en formas de reducir la pobreza. Reducir la pobreza va de manera directa a determinar que las brechas de género se cierren y que podamos tener un futuro más sostenible. Y en Bolivia, en nuestro caso particular, no lo sé en los casos del sur global, esto implica que tenemos que tener más empresas, pues son ellas las que crean un valor y crean valor y lo pueden distribuir de la manera adecuada. Next slide, please. Quiero terminar esta breve presentación, otra vez agradeciéndoles a todos por su tiempo y por permitirme hablar acá, pero presentándoles a Leonardo Paredes. Leonardo Paredes es un niño que vive en una de las comunidades con las que trabajamos en el proyecto. Debe tener 8 años cuando tomamos esa foto. En ese momento, para Leonardo, el futuro implicaba migrar. Es decir, él había visto cómo sus padres, sus tíos, toda su familia, veía que en su tierra, en su lugar, no habían oportunidades y que la solución era salir de ahí y migrar a la ciudad. Y posiblemente volverse un comerciante o un albañil. Y posiblemente de migrar a la ciudad, migrar a otra ciudad y luego a otro país. Era salir de acá. Creemos que el turismo y posiblemente otras opciones, como ahora hemos hablado mucho y eso me ha gustado de agricultura, de nuevas formas de agricultura, lo que tienen que darles es una esperanza a personas como Leonardo, de decirles de que el futuro está en sus lugares y que un futuro más sostenible y que tiene menos brechas de género se construye a partir de darles la oportunidad a personas como él, como Leonardo, de desarrollarse en sus países. Muchísimas gracias. Fantastic. Thank you very much, Julian. Much appreciated. Next slide, please. So now it's time to hand over to Beatrice. Please go ahead. Gracias. Bueno, agradecer también a Julián Vargas que ha dado la introducción, ¿no? de lo que es Bolivia.
Este proyecto también es sobre Bolivia, es sobre la búsqueda de promover empleos verdes, que ya hemos ido discutiendo en este seminario, sobre todo focalizado al sector boliviano de la quinoa. Agradecer mucho al programa GLOW y a CDKN por esta gentil invitación, ¿no? Yo un poquito, next slide, please. Yo un poquito, quiero responder a las preguntas concretas que me hizo Mayri. La primera era sobre las vulnerabilidades climáticas y económicas en la región de estudio, ¿no? La región de estudio es en el altiplano andino de Bolivia y esta región en particular tiene condiciones climáticas muy, muy duras. Por ejemplo, bueno, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene pocas lluvias y tiene 200 días de heladas al año. Obviamente esto asociado con la producción agrícola, ¿no? La producción quinoera. Tiene una temperatura entre -11 y 30 grados centígrados y los suelos son muy salinos, son básicamente arena, tienen poca materia orgánica, poca retención de agua y bajos nutrientes. Además, esta región en particular está siendo fuertemente afectada por el cambio climático, ¿no? Con riesgos de sequías, de heladas, aumento en las temperaturas y una concentración muy fuerte de los periodos de lluvia en pocos días, ¿no? Se proyecta, por ejemplo, que el aumento en la temperatura va a ser de al menos 3 grados centígrados y que las lluvias van a reducir entre 10% y 30% al final del siglo. Next slide, please. Bueno, en este escenario se ha deteriorado aún mucho más para el caso de la quinoa. Como sabemos, ha habido una demanda mundial muy importante de este producto y que ha sido acompañado de los precios y eso dado dentro de las estrategias de sobrevivencia que tienen los productores, donde básicamente en esta región se produce quinoa, ha dado una sobreexplotación de las tierras y eso ha hecho que el ecosistema se quiebre, ¿no? Se ha reducido los ganados camélidos, se ha reducido las matas, que son también las barreras vivas, y ha habido un fuerte deterioro de los suelos con una caída drástica de la fertilidad. Next, please. Por ejemplo, hemos hecho un estudio, una muestra para 75 suelos en el año 2023 y la podemos comparar con alguna información que se pudo generar en el 2008 y vemos que en promedio, ¿no? La materia orgánica llega a 0.47, mientras el 2008 era 2.64. Si interpretamos esto de manera agronómica, decimos que básicamente el 97% de los suelos analizados tienen una materia orgánica muy baja, que es esta barra roja, ¿no? Y cosa que no ocurría en el año 2008, si se puede comparar. Next slide, please. Ok, ¿cuál ha sido la relación con el tema de género y indigenismo? Como ustedes saben, estas regiones básicamente son poblaciones indígenas que están en comunidades, ¿no? Entonces, nosotros hemos generado primero una evidencia muy amplia, ¿no? Sobre lo que son empleos verdes en su sentido amplio, ¿no? Lo que decían empleos decentes, que para los autoempleados básicamente se asocia de una buena manera con lo que es protección social y lo que son ingresos laborales justos, ¿no? Al menos que puedan mantengan, digamos, un nivel mínimo de consumo estables en el tiempo. Sabemos que en la agricultura hay mucha volatilidad dentro de un año, por ejemplo, sobre los ingresos agrícolas, y sostenibles, ¿no? Y hemos hecho mucha investigación de escritorio, pero
hemos implementado prácticas concretas. Una de prácticas sostenibles en el tema de agricultura. Hemos implementado un proyecto piloto de buenas prácticas agrícolas, básicamente buscando mejorar la fertilidad de los suelos, y hemos implementado también una gestión de riesgo para gestionar riesgos climáticos con estaciones agrometeorológicas y también con el monitoreo de la variabilidad climática en tiempo real a partir de estas estaciones. Siguiente, por favor. Siguiente, next, thank you. Yeah. Hemos apoyado, hemos diseñado cómo podemos pensar en modelos de negocio que al mismo tiempo sean climáticamente sostenibles, ¿no? Y también hemos aplicado dentro de esta línea un apoyo, un fortalecimiento a una iniciativa comunitaria sobre panadería, ¿no? Como estrategia de diversificación de ingresos, porque eso ha salido de nuestros estudios, la necesidad de hacer esta diversificación, ¿no? Y también, por último, dentro de lo que es protección social, hemos hecho una intervención que promueva los ahorros de largo plazo a partir de algo que también vimos en la revisión de la literatura, de que la educación financiera es muy importante y por lo tanto tenemos que mejorar estas habilidades. Next slide, please. Ya, entonces, un poquito más cerca con el tema de género. Lo que hemos visto, hemos hecho una revisión exhaustiva, ¿no? Y cuando pensamos en la mujer como el rol de trabajadora o productora, vemos que el desempeño económico no necesariamente se relaciona con el empoderamiento. Hay una relación alta, pero eh, se necesitan otros elementos que son también importantes. En el sector agrícola en particular, el contexto económico es muy importante, ¿no? Ya lo mencionaba Julián, por ejemplo, en el altiplano, los ingresos laborales son muy bajos, los que provienen de la agricultura, sin embargo, en la zona de los llanos son altos, ¿no? Y también los roles de género son claves para entender estas diferencias. Por ejemplo, los ingresos, las brechas de ingresos agrícolas son bastante altas y tiene que ver con qué y cómo producen las mujeres en relación a los hombres. Por ejemplo, economías de escala son muy importantes en los ingresos agrícolas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, solamente vemos a los productores orgánicos de lo que es Fair Trade, de lo que es la empresa Fair Trade, nosotros vemos que la brecha, por ejemplo, de los rendimientos de la producción de quinoa se reducen drásticamente, ¿no? Y eso también se asocia con la forma de producción, que es una forma de producción familiar, ¿no? Puede ser la mujer o el hombre el líder, pero es la producción familiar. Una cosa que sí es importante, que hemos visto que en general, si ustedes ven la tabla, tanto los hombres y mujeres tienen bajas capacidades de transferir riesgos, pero las mujeres tienen la mitad de las capacidades comparativamente a los hombres, el 26% en el caso de las mujeres y el 51% en el caso de los varones. Este análisis hemos hecho incluyendo algunos indicadores, ¿no? Como indicadores de seguros agrícolas, acceso al crédito agrícola, afiliación a una cooperativa, ¿no? Y el envolvimiento que tienen en actividades secundarias. Sobre todo esto es importante en el tema laboral, porque frente a algunos riesgos, algunos eventos que son negativos en el sector agrícola, los hombres con más agilidad pueden moverse a otras actividades, ¿no? Pueden ser transportistas, constructores, en cambio las mujeres, por los mismos roles de género, tienen menos impedimento de flexibilizarse tanto en la parte laboral. Siguiente, por favor. Next, please. Thank you. También, bueno, lo que hemos visto que los hombres son
más afectados adversamente en relación a eventos climáticos extremos. Pero dentro de esta línea también con algunos indicadores adicionales, para las mujeres es más difícil poder gestionar estos eventos extremos. Ellas pueden gestionar de mejor manera los eventos, los riesgos, los eventos climáticos o manejar los riesgos normales y débiles. Y finalmente, en cuanto es al sistema de pensiones, en general, en esta población, el acceso al sistema de pensiones, la cobertura es bajísima, ¿no? Es muy baja. En el sector rural en general es alrededor 2 o 3%, ¿no? Pero a pesar de eso es un poco más baja para el caso de las mujeres. Entonces nosotros en la intervención piloto, viendo que la educación financiera con enfoque de género y con enfoque de ahorro de largo plazo, hemos hecho una evaluación antes, posterior, con unos indicadores estándar de conocimiento financiero y lo que hemos encontrado es que las mujeres pueden tener un salto cualitativo más alto en términos de educación. Si ustedes ven, aquí hay los cuadros rosados, ¿no? Donde hay una brecha muy mínima entre mujeres y hombres sobre educación financiera, pero una vez que se da esa intervención hay un salto importante, sobre todo para las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, también dentro de protección social, el tema de salud es importante, ¿no? El tema asociado a lo que es empleos decentes. Y lo que hemos visto es que los programas de gobierno han sido muy importantes y han hecho muchos progresos hacia la equidad de género, ¿no? Principalmente en las áreas rurales. Las mujeres tenían mucha desconfianza de ir a los hospitales o a los servicios de salud formales. Entonces ha habido mucho enfoque de promover la participación de las mujeres, principalmente dentro de del binomio madre-niño, ¿no? Actualmente vemos los indicadores que son mejores para las mujeres comparados con los hombres, pero algunos estudios concretos que hemos hecho para los productores quinueros, hemos visto que justamente son ciertos roles de género que limitan a las mujeres ir a los servicios formales de salud. Next, please. Ahora, bueno, la pregunta era cuál era la relevancia, ¿no? Sobre un desarrollo bajo en carbono en Bolivia y definitivamente este proyecto te muestra que sí, es muy relevante. Hay que promover definitivamente estas tecnologías de agricultura sostenible porque implica mayores rendimientos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estimado que la huella de carbono antes de la intervención era más alta que después de la intervención, ¿no? Lo cual es un resultado que apoya esta importancia de un desarrollo bajo en carbonos. Next slide, please. ¿Cuáles son las guías para la toma de acciones? Definitivamente hay que promover tecnologías agrícolas sostenibles para aumentar los rendimientos y reducir las huellas de carbono. En el caso de Bolivia es importante recuperar el ecosistema, ¿no? Para la producción de quinoa y además, obviamente, sostener o apoyar de manera muy fuerte la posibilidad de que se adopte este tipo de tecnologías, porque el riesgo de esta adopción y el costo obviamente es mucho más alto. Entonces hay que analizar esto, ¿no? Y el gobierno, obviamente, y otros actores son importantes. Se tiene que tener una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? No se puede tener una perspectiva de corto plazo. Nosotros hicimos un proyecto piloto y realmente fue difícil. Tuvimos que apresurar procesos agrícolas, ¿no? Lo otro que es importante, el entorno de los negocios agrícolas también tiene que mejorar, ¿no? Los márgenes de precios, por ejemplo, de los productores a los intermediarios y a los que venden al final es muy alto y eso me parece que es en Bolivia y en el mundo, ¿no? El financiamiento climático, con todos sus conceptos también esto es muy importante y obviamente una mayor participación en
eslabones más altos de la cadena de valor, ¿no? El empoderamiento importante, el empoderamiento, perdón, de las mujeres es muy importante, pero también debemos pensar en todo lo que significan los empleos verdes, y en eso los roles de género asociados a los aspectos socioeconómicos son muy importantes, y también lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Que se relaciona mucho con la inclusividad en términos de crecimiento económico. Tanto hombres y mujeres verdaderamente tienen que sobreponer o salir de lo que es la trampa de los bajos rendimientos agrícolas, ¿no? Esto también para salir de esta trampa de ingresos bajos, insostenibles e inestables. Muchas gracias. Fantastic. Thank you very much, Beatrice. Greatly appreciated. If you could go to the next slide, please. Right, all that's left is now to hand over to Colleen Duggar, Team Leader for Sustainable Inclusive Economies at IDRC, to have the challenging role of adding some commentary to what has been a really rich discussion and presentation. So I'd like to hand over to you, please, Colleen. Thanks very much. Can everyone hear me? Yes. Excellent. I noticed that we have been on the line for quite a while, so time is short, so I'll try to be very brief. First of all, I really just wanted to offer my congratulations to the researchers and all of the activists who are here today. Really fantastic findings, exciting insights into this important work on gender equality and low carbon transition. And I also wanted to give deep thanks to CKDN and ODI for the excellent work that you've done as the Knowledge Hub conveners of GLOW. In fact, I think for us, you are so much more than just a knowledge convener. We really do consider you a strategic partner who is continuing to be instrumental in pushing forward with IDRC gender equality in the climate action space. So thank you so much for that. I think I'll just highlight 2 points that really stood out for me today as we wrap up this exciting cohort of work, which, as Shanaz mentioned, has been a significant investment for IDRC, about $10.5 million across 12 projects in 17 countries across Africa, the Middle East, South and Southeast Asia. I really just want to maybe pull a few things from the brilliant synthesis report from GLOW that Shanaz also mentioned, and you have been seeing the links in the chat. One thing that jumped out at me and has been such an interesting insight with GLOW is really the importance of appointing and encouraging gender champions, including allyship with men, as being so critical to climate initiatives that can deliver for all of society. Climate initiatives do have a significant opportunity to nurture allies and champions for gender issues and for positioning women as climate leaders. And I think that has been so evident across GLOW. The synthesis report really highlights the many forms of facilitated and deliberative dialogue at nested levels, from the household to community to national levels, to frame and enact positive norms around the empowerment of women and disadvantaged social and economic groups. These kind of measures are typically overlooked, however, in climate programs, but they do need to be understood as an integral part of capacity strengthening and effectiveness. And here I just wanted to really say that this is something that we in IDRC are noting across the board in all of the work that we're supporting on climate action. So it's not really just in the context of GLOW. The second thing that I wanted to highlight is that low carbon, climate resilient technologies and production models do have the potential to relieve menial work, typically undertaken by women in the natural resource sectors that have been studied in GLOW. I think the research really has highlighted how the introduction of low carbon and climate resilient technologies
and production practices such as solar-powered irrigation can make a difference. And we heard a little bit about that from Senegal here today. Also important is the potential of regenerative agriculture that can stabilize production or support women's entry into higher value activities while reducing the drudgery of underproductive manual labor and freeing time for other pursuits. And I think that this issue of how women use their time is so key to gender equality going forward in all sectors, not just talking about low carbon transition. For us, these findings are integrally linked and connected to the work that IDRC is supporting globally in transforming care systems to better value paid and unpaid care work. For too long, the way that we've been structuring economies and measuring through things like GDP undervalue the gender division of care work. And there are important connections to be made here across the work that women do, ostensibly to support local and national economies, while also supporting and caring for their households and local communities. And that really came out across GLOW very strongly, especially in some of the agricultural work that we looked at. Care work and addressing the challenges of unproductive manual labor are key to building thriving, equitable, and sustainable economies and societies for today's and tomorrow's generations. So I really just did want to make a call again to the importance of the Lima agenda, as Shanaz mentioned at the outset, and upcoming conversations in COP and Baku and beyond. They really offer an opportunity to address the particular challenges that women face in low carbon transition. And here in IDRC, we are also looking for entry points to commit to action to transform care systems to end undervalued and gender division of work that really holds back plans for resilience and adaptation. So as we move forward, IDRC will continue to look at and support work on this care climate nexus. So do stay tuned for more on that. And I will leave my comments there. Again, just really hearty congratulations to all of you. I've learned so much today, and our thanks go out to CDKN and ODI. Fantastic. Thank you very much, Colleen. Last slide, please. One more. Thank you very much. Just to say a huge thank you to all of our presenters today, to everyone Colleen had mentioned, including Mary, who unfortunately wasn't able to speak today, but was definitely here and very active in supporting this whole process. So thank you everyone for your time. Please keep engaging with GLOW and the findings through all of the links that have been shared in the chat, and wishing everyone a fantastic rest of your day. Thank you very much. Thank you, Ziddy. You can close. Thanks, everyone.